പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, വാവുട്ടൻ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് നിഷാദ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +1 ക്ലാസ്സിലെ ലിമിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലിമിറ്റ്സ്, എന്തിനാണ് ലിമിറ്റ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കും. സോ വാട്ട്, വൈ, ഹൗ, വാട്ട് ഈസ് എ ലിമിറ്റ്, വൈ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ്, ആൻഡ് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ലിമിറ്റ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ, ആൻഡ് വൈ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ്. എന്തിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 5-6 ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അത് 1 by 1 ആയി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ലിമിറ്റ്? ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ, ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് അവർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓർ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റാൻഡംലി ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു പാരബോളിക് ഇൻ നാച്ചർ. സോ ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദിസ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ വേറെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു 0.5 ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് 1.5 ആയിക്കോട്ടെ. സോ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു 0.5, എക്സ് 0.5 ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ. 1.5 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് വാല്യൂ. വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. നൗ ഐ ആം മൂവിങ് ടുവേഡ്സ് 1. എങ്ങനെ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം? എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് 1ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ മൂവ് ടുവേഡ്സ് 1 ഇൻ ദിസ് മാനർ. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ 1ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. എക്സ് 1.5 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര, ഈ വാല്യൂ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് 1.5 നിന്ന് 1ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് എലോ മൂവിങ് ദിസ് പാരബോള. ഈ പാരബോളയുടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു ആൻഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ്. സപ്പോസ് ഐ റീച്ച് എ പോയിൻറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1, 1നോട് വളരെ അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ എത്തി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.00000001. ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോച്ചസ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ദിസ് 1. ദാറ്റ് 1 ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വലത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് 1ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വളരെ അടുത്ത് ഐ റീച്ച് വെരി ക്ലോസ് ടു 1, ദാറ്റ് ഇസ് 0.1.000001. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ചസ് അലോങ് ദിസ് വേ ആൻഡ് റീച്ച് ദിസ് പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഈ നീക്കം when I am moving from വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് 1ൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ബൈ 1 പ്ലസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1 ആൻഡ് അപ്രോച്ചിങ് ഫ്രം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം മൂവിങ് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ലെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആ 0.5. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് ഐ ആം മൂവിങ് അലോങ് ദിസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു 1. ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഈ പാരബോളയുടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് 1 ഈ പോയിൻറ്റിനോട് വളരെ ക്ലോസ് എത്തും. ഐ ആം നോട്ട് റീച്ചിങ് ദ 1. ഞാൻ 1 എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയില്ല, 1നോട് വളരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടത്ത് വശത്തിലൂടെയാണ് 1നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ പോയിൻറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1 ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 0.9999999999. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1 and we are approaching from left hand side. So this point we can represent by 1 minus. I am moving from right hand side. വലത്ത് വശത്തിലൂടെ 1നെ അപ്രോച്ച്. ഇത് നമ്പർ ലൈനാണ്. നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ വലത്ത് വശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ 1നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ പറയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ഈ നമ്പർ ലൈനിലൂടെ ഇടത്ത് വശത്തിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ 1നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് LHL. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഐ ആം നോട്ട് റീച്ചിങ് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് 1 ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്, ബട്ട് എ പോയിൻറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു 1. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ will move along this. If I am moving along left side,
and reaches this point. And if I am moving along the right hand side of the one, the function will move along this curve and reach at this point. But I am not reaching at this one. I am very close to 1, that is 1.000001 from right hand side. And similarly, I am very close to 1 and I am approaching from left hand side and reaching 0.999999. That is a point very close to 1. So this is called left hand limit and this is called right hand limit. That means, suppose my value of x tends towards 1 or approaching towards 1. So what happens to the function? The value of function f of x approaching towards L, approaching towards some limit, and L is called the value of the function when x approaching 1. Okay, that means in left hand side x is approaching towards 1 and it is equal to 0.99999, and from right hand side and x is approaching 1 and it is equal to 1.00000001, and x is not exactly 1 but very close to 1. So the value of the function tends towards 1. In this case, I mark this at 1. Okay, so I can denote this as limit x tends to a. A is some real number. The value of function f of x, that is equal to L. And we have two limits. One is left hand limit and other is right hand limit. Left hand limit is indicated by limit x tends to a minus. That is, we are approaching from left hand side of a. Suppose this is our number line and I am taking a point A and I am moving towards a from right hand side. So close to a, that is denoted by a plus. Suppose I am moving towards a from left hand side and reaching towards a and very close to a, that is denoted by a minus. This portion of the limit is called left hand limit and this is right hand limit. So left hand limit, limit x tends to a minus f of x. This is equal to f of a minus. This is our left hand limit or LHL. Okay. Now, what is our right hand limit? That means I am approaching from right hand side of the, so moving towards along this number line and reaching a point very close to a. That is denoted by limit x tends to a plus f of x. That is equal to f of a plus. This is f of a minus. That is equal to f of a plus. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. Then we can say limit is existing. That means f of a minus that is equal to f of a plus. This is the condition for the limit to be exist. Or we can say left hand limit, that is f of a minus, that is denoted by this. That is equal to right hand limit. This is the condition for the limit to be exist. Okay. Now what is the exact value of function when x is equal to a? That can be obtained by f of a. We are putting x is equal to a. We will get the value of f of a. If f of a minus, that is LHL, is equal to f of a plus, that is RHL. If that is equal to f of a. F of a means the value of the function f of x when x is exactly is equal to a. If this is equal to f of a, then we say the function is continuous. What is meant by continuous function? Continuous function means I can draw in a plane without lifting my pen. I can draw this line without lifting my pen. I can draw this without lifting pen. So this is the continuity. Continuous means I can move along a paper or along this board without lifting my pen. Then that is called a continuous. So the condition for continuity is f of a minus, that is LHL, is equal to RHL, that is f of a plus, that is equal to f of a. That is the value of function at x is equal to a. Then we can say the function is said to be continuous. If these two conditions are satisfied, that is f of a minus is equal to f of a plus, then we say limit is existing.
If this is equal to f of a, then we can say the function is continuous. Okay, I think the concept is clear. X ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലിമിറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ LHL ഈസ് ഈക്വൽ ടു RHL, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the exact value of the function at x is equal to a. That is a condition for continuity. Now we can draw another example. Let us consider greatest integer function. Greatest integer function, that is f of x is equal to box x. Okay. Now I am going to draw this function. Then a greatest integer function graph. Then the indicator is 0 to x less than 1. The value of the function is 0. So you can write for 0 less than or equal to s less than 1, greatest integer function box x is equal to 0. So that is indicated by this blue line. So this is a hollow circle. Hollow circle means that point is not included. And this is a dark circle. That means that point is included. Hollow circle is indicated by an open interval, and a dark circle, dark ball, that is indicated by a closed bracket. That is, this means this point is excluded. This dark box means this point is included. So here it is dark and here it is hollow at point 1. Okay. So this is greatest integer function. So the value is 0 for 0 less than or equal to less than 1. When x is equal to 1, the value of function become 1. This is a dark circle. That means value is equal to 1. That means so we can write at x is equal to 1, the value of greatest integer function is equal to 1. So there is a jump from this point to this point. So the function is discontinuous at this point 1. 1 is an integer. So from move up to 1, we can move along this line without lifting our pen. From at x is equal to proper 1, there is a jump from 0 to 1. So we have to lift our pen to 1. So that function is discontinuous at point x is equal to 1. Similarly from 1 less than or equal to x less than 2. That means this point x is equal to 1 is included, but x is equal to 2 is excluded. So we can mark this as x is an element of closed interval 1 and open interval 2. That means x belongs to closed interval 1. 1 is included. This is a dark circle. And 2 is excluded. This is an open bracket. So up to this value, the value of greatest integer function, that is equal to 1. This is indicated by 1. When x is equal to 2, there is a jump from 1 to 2. That means at x is equal to 2, the value of box x is equal to 2. So we can move from this point to this without lifting our pen. When we reach 2, we will jump from this point to this point. We jump from this to here. So there is a discontinuity at x is equal to 2. So greatest integer function is discontinuous for all integers. So we want to find limit x tends to 1, the value of greatest integer function x. Now LHL, left hand limit, that is denoted by limit x tends to 1 minus box x. So this is equal to f of 1 minus, that is equal to the value of less. That is, we are approaching from left hand side of 1. 0 less than or equal to x less than 1. The value of this function is 0. So the value is 0. Now we can find the right hand limit. That is right hand limit. Limit x tends to 1 plus greatest integer function x. That is equal to f of 1 plus. So what is the value? In between 1 less than or equal to x less than 2. So we are moving from right hand side of 1 towards 1. The value of this function is 1. So this is equal to 1. So LHL not equal to RHL. So we say limit does not exist. That implies limit does not exist. So if limit does not exist,
the function will never continuous. Then the value of the function at x is equal to 1, that is f of 1, that is equal to 1. So this function is also not continuous. So the condition for continuity is limit should exist. That means LHL is equal to RHL. Then we say limit is exist. Is it continuous? Then it need not be continuous. It will be continuous if left hand limit is equal to right hand limit. That is equal to f of 1. That is the exact value. That's a value of the function exactly at x is equal to 1. If these three conditions is satisfied, we say the function is continuous at that value of x is equal to 1 or x is equal to a. Okay. How we can find the value of limit? There are more than 6 techniques for finding the value of limit. First is by direct substitution. We directly put the value of x is equal to a, then find the value of limit. Or we can find by using rationalization, factorization, then substitution, etc. That we will discuss one by one. Okay. നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 3 എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3. സപ്പോസ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 പുട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 മൈനസ് 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 മൈനസ് 9 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 മൈനസ് 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ബൈ 0 ഫോം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ആസ് എക്സ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3. If put directly x is equal to 3, this again become 3 minus 3, 0 divided by 3 minus 3, 0 by 0. But limit x tends to 3. That means x is not equal to 3. That is a very important concept. X is not equal to 3. X is tending towards 3. That is very, very, very close to 3. That may be 2.99999 or 3.000001. So that is not exactly 3. So we can cut x minus 3 in the numerator and denominator. So this is equal to limit x tends to 3 x plus 3. So put x is equal to 3 here. We get 3 plus 3, that is equal to 6. So the answer is 6. If this is 0 by 0 form, we can cut. That means if x is exactly 3, this cutting is not possible. Here x is not equal to 3, but x is approaching 3. So we can cancel x, that time x minus 3 in numerator and denominator. So the value of the limit when x approaching 3 is 6. Okay. Now limit x tends to 2, x cube minus 8 divided by x minus 2. So by direct substitution, what become 8 minus 8 divided by 2 minus 2. That is 0 by 0 form. That is an indeterminate form. So we can factorize this. This is equivalent to a cube minus b cube form. That is a minus b into a square plus ab plus b square. So we can factorize the numerator. So the numerator become x minus 2 into x square plus ab. That is 2x plus b square. That is 2 square 4 divided by x minus 2. Okay. Since x is not equal to 2, x is approaching 2. So number very close to 2. That may be 1.999999 from left hand side and 2.000001 when we are approaching from right hand side. So we can cancel x minus 2 in numerator and denominator. So this become a limit x tends to 2 x square plus 2s plus 4. Now put x is equal to 2 here. So we get 2 square, that is 4 plus 2 into 2, 4 plus 4. That is equal to 12. So the value of this limit is 12 when x approaches 2. Okay. Now we can discuss some properties of limits. Limit x tends to a c is equal to, where c is a constant. That may be some 2, 4, 5, 10, any constant value. So this is always is equal to c. Then is limit x tends to a x. We can draw the graph of x as, this is a graph of x. F of x is equal to x. Okay. So when x is equal to 1, the value of function is 1. When x is equal to 2, the value of function is 2.
This is x is equal to 3, value of function is 3. This is a function f of x is equal to x. So limit x tends to a, x is equal to a. Okay. Now this we can represent as a constant function. That is, this is f of x is equal to c. Let this is c. So for any value of x, the function is always c. Right. Now limit x tends to a, x raised to n. That is a raised to n. So these are some common limits. Now this function f of x is multiplied by a scalar c. C is a constant, that is a real number. So what is the value of limit x tends to a, c into f of x? So we can take the constant or the scalar outside of the limit. So we can write this is equal to c into, I am taking c outside, limit x tends to a f of x. That is equal to c into, put x is equal to a in this function, f of a. Okay. The limit of f of x is exists and g of x is exists when x tends to a. So limit x tends to a, f of x plus or minus g of x is equal to, we can separate this limit. That is, limit x tends to a, f of x, then plus or minus limit x tends to a, g of x. So we can evaluate this limit of f of x and g of x separately and add or subtraction as required in the question. Now the third is product rule. This is a product of function f of x and g of x. If limit of f of x and g of x exists, then we can write this is equal to limit x tends to a, f of x into limit x tends to a, g of x. So we can separately find the limit and multiply. That is possible and it is called product rule. Now next is quotient rule. That means limit x tends to a, f of x by g of x. If this limit exists and limit x tends to a, g of x not equal to 0. That means limit x tends to a, g of x not equal to 0. Then we can write this is equal to limit x tends to a, f of x divided by limit x tends to a, g of x. We can separately evaluate the limit and divide. Next is power rule. Limit x tends to a, the function f of x all raised to n. We can write this as limit x tends to a, f of x, this whole raised to n. So this operation is possible. Now first question is limit x tends to 0, x minus 1 the whole square plus 6. So we can directly put x is equal to 0 here. So 0 minus 1 the whole square plus 6. That is equal to minus 1 the whole square plus 6. That is equal to 1 plus 6 is equal to 7. Okay. Limit x tends to 2, x minus 2 divided by x plus 2. We can, using our property, we can write this as limit x tends to 2, x minus 2 divided by limit x tends to 2, x plus 2. So here put x is equal to 2. This becomes 2 minus 2 divided by 2 plus 2. That is equal to 0 by 4. That is equal to 0. Now in this question, if limit x tends to a, f of x is equal to 25, this condition is given. We want to evaluate these three limits. First question is limit x tends to a, f of x the whole square. So we can use this property, that is limit x tends to a, f of x the whole square. That is equal to, the value of this limit is 25. 25 the whole square. That is equal to 625. Okay. Now limit x tends to a, f of x divided by 15. Since 1 by 15 is a scalar, that can be taken outside by using the property. So we can write this is equal to 1 by 15 into limit x tends to a, f of x. That is equal to 1 by 15 into, the value of this limit is equal to 25. So this into 25. This is equal to 5 divided by 3. Now limit x tends to a, 1 divided by square root of f of x. We can write this as 1 divided by, the limit can be taken inside the square root. That is square root of
limit x tends to a f of x. This is also a power rule. That means this is equal to 1 divided by the value of this limit is 25. That is 1 divided by square root of 25. That is equal to 1 by 5. That is the answer. Now we can write limit x tends to a nth root of x. This is equal to nth root of a, or is equal to a raised to 1 by n. If we have two functions f of x and g of x, that means f of x and g of x are two functions in x, and limit x tends to a, g of s is equal to L. So the value of this limit is L, and limit x tends to L, f of x, that is equal to, we replace x by L, that is equal to f of L. But the value of this L is limit x tends to a g of x, that is equal to, we put x is equal to a in g of x, that is g of a. So the value of L is g of a. So we can write this is f of L is equal to g of a. G of a. Okay. This is another property of limit. Now we have two functions. Limit x tends to a, f of x is equal to 3, and limit x tends to a, g of x is equal to 5. Now we want to find limit x tends to a, f of x plus g of x. So by using the property, we can write this is equal to limit x tends to a, f of x, plus we can apply limit to g of x separately. That is plus limit x tends to a, g of x. Now the value of this limit is 3. So 3 plus the value of this limit is 5. 3 plus 5, that is equal to 8. So 8 is the answer. Now suppose this is minus. So we can apply the limit separately, and here it is minus. So 3 minus 5 to minus 2. Okay. Now limit x tends to a, f of x divided by g of x. This is our quotient rule. So we can write this as limit x tends to a, f of x divided by limit x tends to a, g of x. The value of upper limit is 3, that is equal to 3, and lower limit is 5. So answer is 3 by 5. Okay. Now we can use the apply product rule, that is limit x tends to a, the product of f of x and g of x. We can write this as limit x tends to a, f of x, this into limit x tends to a, g of x. The value of this limit is 3. 3 into the value of this limit is 5. 3 into 5, that is equal to 15. Now we can discuss the limits of trigonometric function. If we have a real number a, where a is a real number, this a belongs in the domain of the function. So a is a point in the domain of the function, and a is a real number. Then we can write limit x tends to a, sin x, that is equal to, replace x by a, so sin a. Similarly, limit x tends to a, cos x, that is equal to cos a. Limit x tends to a, tan x, that is equal to tan a. This a should be in the point of domain of this functions. Okay. Then limit x tends to a, cosecant of x, that is equal to cosec a. Limit x tends to a, secant of x, that is equal to sec a. And limit x tends to a, cotangent of x, that is cot x, that is equal to cot a. Okay. Now we can evaluate this following limits. Limit x tends to pi by 2, sin x. Since pi by 2 is a point in the domain of sine, so we can write sin pi by 2, that is equal to 1. Now limit x tends to pi,
x cos x, that is equal to pi into cos pi. That is equal to pi into the value of cos pi is minus 1. So this is equal to minus pi. Now limit x tends to pi by 4, sin x minus cos x. That is sin pi by 4 minus cos pi by 4. That is equal to 1 by root 2 minus 1 by root 2. That is equal to 0. Now limit x tends to 3, tan pi x by 4. So that is equal to tan pi into 3 by 4. That is tan 3 pi by 4. So we can write this is equal to tan 3 pi by 4 or is equal to tan pi minus pi by 4. That is equal tan pi minus pi by 4. That is equal to minus tan pi by 4. Minus tan pi by 4. This is equal to minus 1. In the next session, we can discuss some important techniques for evaluating limit. Okay, thank you. Bye.